enter one chance, I swear, now go with the go so. Yes, men, they kill us every day, for them busy, they campaign again. After they failed all the promises they made, oh, then they praise themselves. Why the masses were supposed to give them the praises we they are they run to? Move it down. I blame it on the religious leaders. I blame it on the traditional rulers. People were supposed to fight for the people, they don't compromise. Shame on the rebellious brothers. People will cry with us during answers. Today them don't join those oppressors, they eat jollof. Something on the smell of. Very soon now we go perceive them. We have up where this government they cause my time bomb. It go soon explode. Revolution they come. It is very close at the film. When the power of the people we triumph, the power of the people in power. They no even care, they no even send. Say the people they die of hunger. Hungry dog is an angry dog. One day you go bite the owner. Idle man is the devil workshop. Many youths for Nigeria no good job. And the country the youths got no future. The country is gone, that's on period. Move it on. I blame it on the judiciary leaders. I blame it on the electoral officials. People were supposed to save the nation, but they collected bribe. Shame on the armed forces. People were supposed to protect the masses. But now them they shoot us anytime they hear our voice. All of us. In 1776, the United States separated from the United Kingdom by declaration. Today, they are the world power. In 1830, Belgium separated from Netherlands. Today, they are one of the most powerful countries in Europe. Both of the countries. In 1965, Singapore separated from Malaysia. Today, they have transformed into global financial hub as a result of the separation. Why is it that when we call for separation, Nigeria and their criminals will be calling us terrorists? Don't fall for it. The past separation has led to the upsurge of economic development in the case of India and Pakistan, Norway, Denmark, Switzerland. Each of these separation has led to the upsurge of economic and development. In 2002, East Timor separated from Indonesia. In 1921, Ireland separated from the United Kingdom. Today, they are one of the powerful countries we have. In 1944, Iceland separated from Denmark, demonstrating that nations can part away without violence. Why do you kill Biafrans? Whenever we say we are fed up of Nigeria. In Nigeria, where you have dangerous diversity, in Nigeria, where you have the northern part of Nigeria practicing Islamic State, practicing Islamic Sharia law, and they have different culture, different laws, different rules, different everything. And with that kind of mentality and setup, we can never develop as a nation. That is the reason we call for the separate state, and of course for the independent state for Biafra. Apart from the killings, genocide against our people, and jihad. In 1905, Norway and Sweden separated and goes their separate ways. Today, they are one of the most powerful countries in Europe because of the separation. In 1947, India and Pakistan separated. The list can go on and on and on. Ụmụanyị wee na-anwụsị ụfọdụ nọ n'ụzọ ije ha anaghị alọta ụlọ ọzọ nne na nna wee na-ata ahụhụ wee na-ata ikikere eze nwaanyị konye ka ọ gaa ubi gaa rụọ ọrụ Fulani chiri ehi bata ebe ala ihe ndị n'iyi okwu ebepụ ya isi anyị pụta anyị kpọpụ onye nwaanyị n'ugwu Awụsa ahụ ejide anyị wee gbuo ihe ọbụla anyị mara aka n'ime ha si maka ha gaa n'ihu elekwa ọdụ ụgbọ mmiri n'igwe ọcha bụ ememiri ọya nke dị na Kalaba otu aka ahụ anyị na-ala nsọ ebe Biafra bụ ndị kọstọm sokwenye anyị n'etiti anyị anọghị n'ime mmiri kama kọstọm juru ebe niile ha wee na-ata anyị ahụhụ
anyị kwe kwesịpụta anyị ka kpọchie anyị kwe kwesịpụta anyị ka gbagbuo anyị onye nwe anyị na Chineke na nke bi n'igwe ọ bụ ụzọ dị agha ka isi na-efu ndị iro anyị n'anya wee karịa ndị nke gị akwa anyị bụ ụmụ Chineke akwa ọba aha anyị ka anyị na-aza akwa ọba anyị nwe na-aza ike Chukwu akwa ọba anyị nwe na-aza amara Chineke akwa ọba anyị nwe na-aza Chisom akwa ọba anyị nwe na-aza Chizọba nna nke dị nsọ onye ime eluigwe dịka otu onye iro dị na anyị bụ ụmụ gị bịa ka iwe zọpụta anyị bịa ka iwe napụta anyị n'aka ọjọọ ihe bịa ka iwe lụọrọ anyị ọgụ bịa ka iwe dịtụ ozu ọgụgụwa memilere Goliat Chineke nna nke igwe ruo memile Fero site otu a mee ka Fero ka ọ guzo n'ihu ụmụ ndị anyị bi obi ka o wee taa akpọkpọ igwe ụtọ ọzọ ị ga na-edu anyị n'ụzọ niile nke ezi omume ọ bụla adịghị na anyị na-aga ndagwurugwu onyinye ọnwụ ọ bụ nwa bụ ekekere n'igwe n'ụwa nwunye ọbụla kere gị n'oge malite n'oge ọgwụgwụ kama anyị onwe anyị kwa anọkwa ahụ ofu ụbọchị anyị ga-anwụ n'ezie kama ma akpọ n'okwu gị na-anọgide ebe mgbe ebighị ebi ọ bụ ya mere anyị ji were gị n'anya isi anyị wee na-asị nna nke dị nsọ bịa ka iwe gosi anyị Biafra na ndụ na abụghị n'ọnwụ bịa ka iwe mee ka ebe gị na amara gị wee kpuchiri anyị ka uwe bịa ka iwe zọpụta ndị nke gị bịa ka iwe mee ka Biafra wee bịa ka anyị na-ewetụta na nsọpụrụ na ịja mma site n'aha gị onye bụ Chukwu nke abịa ma Welcome, 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 welcome. Happy Christmas to everyone. Merry Christmas to everyone that is watching among our Christian brothers and sisters. Merry Christmas to every one of you that is watching wherever you are watching from. I wish you a Merry Christmas. We thank Chukwu Abiyama for we have made it so far. We wish our supreme leader, Mazin Landekano, a Merry Christmas. Wishing our Prime Minister, Mazin Simon Ekpa, a Merry Christmas. Wishing every Biafran a Merry Christmas. Wherever you are, whatever you are doing, whichever group you belong, as far as you are a Biafran and you confess Biafra, I wish you a very wonderful Christmas period. Many of us are yet to get into the Christmas. Many of us are still in the 24th night. But so many of us also have equally gotten into the Christmas already. So if you are already in the Christmas, I wish you a wonderful Christmas. Like my own very self, I am already in the Christmas, so I wish you all a very wonderful Christmas. Auzie Osita, I wish you a wonderful Christmas, Osita. Merry Christmas to you. Merry Christmas to every Biafran that is watching us, wherever you are watching from. I wish every one of you a very wonderful Christmas. And I thank you for joining us. This is whom we are. We are Biafrans and we are Christians, so many of us. We are Christians, so many of us. Some of us are traditionalists, and some of us are in Judaism. So for those our Christian brothers and sisters, wherever you are watching us from, I wish you a very wonderful Christmas. We have already crossed into the Christmas, and so many of us people in Biafra land are still yet to get across. People in the United States are still very much behind. For those of us who are ahead of time,
People in Australia have already seen their Christmas. Those of us in some part of Asia, we have already also been in our Christmas. So wherever you are and you're watching me at this particular time of the night here, according to my own area, I wish you a very wonderful Christmas. It's going to be a wonderful one. We thank God at least we are alive to see it. Many people that were with us last year are not here. You can remember there are many people who celebrated the last year Christmas with us, but this time they are not here to celebrate with us. So it is a thing of joy for us to make it this far. Many people wanted to make it to this level, but they could not. Not because they are sinful, not because they did anything, but it is how God wants it. But as we are celebrating, we must be very, very careful. This message, very careful. Remember whom you are. You are a Biafran. And as a Biafran, you know we have enemies. We have enemies. And one of the major enemies that we know is the Nigerian state. Remember, for those of us who are in Biafra land and those who have traveled back home, wherever you are in Biafra land, you must stay safe. I pray that Chukwu Okike will guide you, protect you, and secure you. We know that Nigerian state does not like us. Don't forget that. Don't get carried away with celebration. Don't get carried away with the things around you. Do not get carried away. In as much as you are celebrating, you are happy that you are alive. I am happy also. And we need to be happy for making it to this level. We need to be happy. It is not easy. Many people that started this year with us, they couldn't see this Christmas. They couldn't see it. But for you and I to see it, it is a thing of joy. It is a thing of thanksgiving. We thank Chukwu Okike. It doesn't matter. There are people who say they don't celebrate Christmas even though they are Christians. There's no problem. If you don't celebrate the Christmas, there's no problem. It is a festive period, a time of sober reflection, a time of reflection, more especially on this struggle that we are. Because the person we are celebrating his birth, Christ that we are celebrating his birth, it doesn't matter whether if it is the date or not the date. That is not important. The person we are celebrating his birth came to fight for the freedom of humankind. He came to fight for the freedom of mankind. So that is why Christmas is very important for those of us who are in this struggle. It reminds us that the cause of Biafra is something that we must not run away from. No matter the challenges, no matter the obstacles, no matter the attack, no matter the hatred, no matter the temptation, we must continue to walk, move on. Don't fight against your brother. Don't fight against your sister. We might disagree in so many areas. We might disagree in so many areas, but that disagreement should not make us hate each other. That's an Igbo one and here. That's an Igbo adage. He said, Igbo one and here. That is why sometimes when we are speaking about our brothers and sisters, to an extent, there are certain words you cannot use. There are certain things you will not say. Just like calling my own brother and my sister a terrorist. I will not do that. I cannot call my brother or my sister a fellow Biafran, a fellow Igbo person, a terrorist. I will not do that. It doesn't matter what you have done against me. It doesn't matter the kind of attack you bring to me. It doesn't matter how you hate me. There's nothing you can say that will make me to come online and begin to call you a terrorist. No, you are not. You are not, and I will not call you that. And even though we have disagreements, it is normal to disagree.
It is normal. There's in every family, in every group, in every tribe, in every religion, there are disagreements. Husband and wife disagree. Brother and sister disagree. Pastors among themselves, imams disagree with the native doctors, they disagree. Governments disagree. So disagreement is something that is very, very common. You can't run away from it. But the only difference is how do you manage your disagreements? We must learn to manage our disagreement properly. When your brother said something you don't like, you don't appreciate, don't go all out, begin to abuse, begin to accuse, begin to attack. Because sometimes those attacks you are giving to your brother or sister will be directed back to you. When you are speaking bad or evil against your brother, you're equally speaking against yourself in one way or the other. Sometimes we think we just go all out of anger. And we think, oh, we're winning. We want to score a point. We want to be hard. We want to be the ones on top. We want to be that our own what we said is what is happening. We want to win the argument. You want to win the debate. But in the long run, look deeper, you will see that you are destroying the thing that matters most, winning the war. There is a war ahead of us that we must win. That war is the war of survival, because we know our enemy, the Nigerian government, are not stopping. Every day they are fighting us with everything they have. That is why this evening we are coming here to discuss. I don't have a break. Anytime I have time, I talk about Biafra. No break, whether Christmas, New Year, any day, anytime. I will always be online. Tomorrow I will still be online. Tomorrow I will still come online to talk. This is not accidental. Nigerian design system of control, abuse, and pressure. Don't forget, Nigeria has a design system of abuse, a design system of control, a design system of pressure. And even as we are celebrating, always remember that we must preserve ourselves. We must preserve who we are. We must preserve our identity. We must continue to do that which we are supposed to do. This is a message of self-preservation. In the midst of the celebration, know that we have enemies that want to wipe us away. We have enemies that want to destroy us. We have had numerous informations coming about the terrorist attack. Many are already happening. In the midst of celebration, remember, there is need for us to preserve ourselves. Self-preservation. I can call it a wake-up call to the Igbo people, to the Biafrans, and Christians in Nigeria. This message I'm preaching now, a wake-up call to the Igbos, the Biafrans, and the Christians in Nigeria. Because the truth is this: no people survive by accidents. No identity lasts without protection. Any system that fears your identity will always try to erase it, control it, weaponize confusion against you. Don't forget this. Don't forget this. Any system that fears your identity will always try to erase it, control it, or weaponize it against you. That is why I said, in the midst of the celebration, do not forget. Do not forget. I want it to sink in. Let it sink in into your mind. Let it sink in. Don't forget that. Never ever forget it.
Let me be very clear from the beginning. What we are experiencing in Nigeria today is not random. It is not coincidence. It is not mismanagement alone. It is a pattern. It is a pattern. That is why you must be watchful. Even in the midst of celebration, you must be watchful. A pattern where certain identities are constantly targeted. The Igbos, the Biafrans, the Christians are targeted in Nigeria. A pattern where certain voices are constantly criminalized, like our voices as Biafrans, the voice of the Christians, the voice of the Igbo people, voice of Mazen Nandekan, voice of Mazen Samaniban. So many of us, you that is watching here. Certain regions are constantly underdeveloped. Just as in this Christmas now, there will be many accidents. Many people are going to spend longer time on the road. Cars are going to break down. So many things are going to because of underdevelopment. So many people will not even go home because there is no need. Certain beliefs are constantly treated as threats in Nigeria. Christians are already seen as a threat. The Biafrans are seen as a threat. The Igbo people are seen as a threat. That is what I want to remind you as you are celebrating. Be watchful and be very careful. And when you ask questions, they tell you, keep quiet. That is what happens in Nigeria. When you ask questions, they tell you, keep quiet. Don't divide Nigeria. Don't complain. Be patient. But listen to me carefully today. Silence has never protected any people in history. Silence has never protected any people in history. That is why we must continue to talk. Even in the midst of the celebration, as we are celebrating Christmas, continue to preach the gospel wherever you go, among your family members, in your meetings, in your gatherings. Continue to preach. Our identity is under attack. And many ask, why is identity always the first target? Why is identity always the first target? Because identity gives people memory. Our identity as Biafrans gives us memory. It gives us confidence. It gives us unity. It also gives us direction. That is why it is targeted by the Nigerian government. Our identity. That is why they target it. They don't want you to recognize yourself as a Biafran. They don't want you to know whom you are. They don't want you to be proud of yourself. They don't want you to be confident. They don't want us to have unity among ourselves. This is the reason they are attacking our identity. A people who know who they are cannot be easily controlled. And they know this. That is why language is mocked. History is rewritten. Culture is demonized. Faith is politicized. They teach you to be ashamed of whom you are. Then they ask you to submit. That is what they are telling us. You see many people, they are ashamed of identifying with Biafra. Some are even ashamed of identifying that they are Igbos. So many people are ashamed of identifying with their tribe. They don't want to identify to be Igbos, let alone identify to be a Biafra. And the Nigerian government intentionally teach you to be ashamed of who you are. Then they ask you to submit to them. That is what all the politicians in Biafra land is doing. They are ashamed of defending themselves. They are ashamed of claiming their Biafranness. You look at people from Oduduwa land will tell you they are Oduduwa. The Arewa people will tell you that they are Arewa. Whether politician or no politician, they will speak about it. But the Igbo politicians will never identify with Biafra.
Some of them are even ashamed. They define as evil, including the elites, in order to be able to be submissive to the Janjaweed. They submit to the Janjaweed and do their bidding. They tell you, forget the past. That is the common thing they always tell us. We should forget the past and move on. After the pogrom, after the continuous genocide that is still happening up to now, it's still going on. Even when there is no past, they tell us to forget the past. Move on. Blend in. But I ask you, when they ask you to forget the past, move on, blend in. And I ask you, blend into what? You see the video I played today where that Yoruba man was saying that he cannot believe why the Igbo people will relocate back to, go back to the people who hated them so much. People that hated us so much, dealt with us, took our life and the life of our children, that he can't do that. And he said that no Yoruba man will go back to a person that treated him the way the Fulanis treated the Igbos. The way the North treated the Igbos. It is unbelievable to wake up today and hear that an Igbo man is still in the North, developing the North and buying land, doing business. He said no Yoruba man will go back to a place where he's treated badly. They will not go back. But for us, we go back. This is a festive period, a time of reflection. We must begin to reflect to what we are doing, what we have done, and how we are doing things. It is a moment of reflection. As you are celebrating, you must continue to reflect. Reflect. When they ask you to blend in, dump whom you are, be ashamed of yourself, and submit to them. Blend in. Ask them, blend into what? What are you going to blend into? A system that does not protect you. Is that what you are blending into? The Igbos, the Christians, and the Southerners at large. A system that does not protect you. A structure that does not value you. And this is applicable to every indigenous person. Nigeria does not protect anybody, including those who call themselves one Nigerianists. Nigeria has a system that does not protect anyone, but they want you to blend into it. A structure that does not value you. You see the way they are mentioning the loss of life as if it is a joke. Today, 10 people were murdered, 3 people were kidnapped, 20 people were kidnapped, 100 were kidnapped, 300, 400, 20 people died. Oh, today only 20 were killed. A structure that does not value you. They don't value anybody in that contraption. No matter what your religion may be, no matter what your location may be, no matter what your tribe may be, we are not valued. But some of us ignorantly continue to support something that is against us. A country where your pain is always questioned but never resolved. A country where your pain is always questioned but never resolved. When you speak about your pain, what you're going through, they will fight you and say, why are you complaining? Why are you talking? You are not supposed to talk. You are not supposed to complain. You are supposed to move on as if all is well. They expect you to move on. How can you blend into such system? The Nigerian system is not, Nigeria is not just a country. It is a system that was built by the British. It is not a country. And that system was built to centralize power, to control resources, to manage the masses, and suppress resistance. That is the system called Nigeria.
It rewards obedience, not justice. It promotes loyalty, not fairness. It protects system, not the people. This is why corruption is normalized in the Zoological Republic today. Corruption is normalized. Oppression is renamed as unity. Oppression, when they're oppressing you, taking your life, taking your resources, they tell you to unite. Oppression is renamed as unity. Accountability is treated as rebellion. When you ask for accountability, why are you taking our resources without development? Why is it there is no federal presence in Biafran land? They call it rebellion. Why is our seaport not working? No international airport, no good road. When you ask for such accountability, they call it rebellion. And when people begin to wake up, the system responds with intimidation. Nigerian system respond with intimidation. They respond with criminalization, the way they criminalize Mazen Nandekan, criminalize Mazen Samuel, continue to criminalize Showore and other people. When people begin to wake up, the system responds with intimidation, criminalization, propaganda, and division. That is how they respond. This is how they respond. Because a system that depends on control fears awareness. Any system that depends on control fears awareness. Just as we are broadcasting every day talking, they are so scared. They are afraid because they don't want the people to be liberated. They don't like our message. They don't like what we are saying. It is awakening people. They don't like it. So they try to attack our platforms, attack us individually. They try to go after everything that we have to frustrate us out. But as Chukwu Kukabiama lives, we will survive it. No matter how difficult it is, we will survive. The root of all the hatred, let us speak honestly today, the deep hostility towards the Igbo people, the deep hostility towards the Biafrans and Christians is not accidental. The hostility towards Igbos, Biafrans, and Christians is not accidental. It comes from fear. It's coming from fear. The Janjaweed is afraid. Fear of economic independence, intellectual resistance, cultural confidence, and spiritual influence. That is what the Janjaweed and the West are afraid of. That is what they are afraid of. When a people cannot easily subdue, the system tries to break their spirit. Because they cannot easily subdue us. They change narrative to break our spirits. And that is what they are trying to do every day. That is why injustice is prolonged. That is why grievances are ignored. That is why peaceful demands are misrepresented. Victims are blamed in that zoological republic. And then they ask, why are you complaining? That's what they ask us every day. Why are you complaining? Because survival is not complaining. Preservation is not hatred. Self-preservation is not hatred. Don't listen to them. Don't let them mix it up. Let me say this clearly, slowly, and without apology. Self-preservation is not hatred. Identity consciousness is not extremism.
asking for justice is not a crime. Every people on earth protect their culture, protect their language, protect their faith, and protect their future. That is exactly what we are doing, and we will continue to do. Only in Nigeria are some people told that doing so is dangerous. That is what they tell some of them. That is why some people, even Biafrans, they cannot join us on this agitation. They can't talk about Biafra. They can't even identify as Igbos. Ask yourself, who benefits when you forget who you are? Who benefits? When you forget who you are, who benefits? It's a question that you must answer. When you forget who you are, who benefits? Who gains when you stop asking questions? When you start asking questions, confronting issues, who benefits? Who is gaining? Who profits when you accept abuse as normal? Have you asked yourself this question? When you decide to accept abuse as something normal, who benefits? You must not be confused. Don't allow them to confuse you. Confusion is dangerous. Don't allow them to confuse you by normalizing abnormality. One of the strongest weapons of control is confusion. When people want to control you, they make you confused. When people want to control you, they will make you confused. Don't get confused. Confusion makes people fight themselves. So many of us today are confused. That is why they are busy fighting each other. Even in our agitation. Some of us, we are fighting each other because we are confused. Some of us, we are fighting each other because we are confused. We don't know what to do. We don't know our left and right. We are confused about the whole situation. So the only thing we can do is to fight each other. Confusion makes people fight themselves. It makes people distort one another. It makes people defend their oppressor. Confusion, when you are confused, even the person that is oppressing you will be defending the person unknowingly. Even the person that is holding you down, keeping you down, you will be defending that very person, but you don't know because you are confused. Because of confusion, you will attack the people that are telling the truth. People that are telling you the truth that you're supposed to know, you will even join and attack them. You will join to break their platform down. You will join to discourage them. You will join to do all kinds of evil against them. Because you're confused. You join them to attack truth tellers. A confused people will always protect the system that destroys them. When you are confused, that same system that is destroying you, you will be the one to guide and protect it. You can even protect it with your own life. Something that wants to kill you, to destroy you, you yourself that he wants to take out, you will be protecting something that wants to kill you. When you are confused. That is why awareness is dangerous to those in power. Awareness. It is dangerous to those in power. They don't want to see us in media. Media people are always the target. Those in power, they don't want to see it. This awareness we are creating, the people in power, they are scared of it. We are their greatest enemy. But that will not deter us. Because silence is not an option. Silence is an option. Because once you see clearly, you cannot unsee. Awareness is dangerous to those in power
Because once you see clearly, you cannot unsee what you have seen clearly. What I have seen clearly with my eyes, there's no way you can make me unsee it. That is why awareness is important. You that is watching me, what you have seen with your eyes, you cannot unsee it. There's no way somebody will come and tell you that what you saw yesterday, you didn't see it again. No. It's not possible. Even if you later become blind, that thing you saw last before you became blind, you will remember you saw it. Awareness is important. A message to the people. To every Igbo, every Biafran, every Christian listening today, wherever you are, every lover of freedom listening today, you are not weak. You are not imagining things. You are not wrong to ask questions. Continue to ask questions anywhere, anytime, any day. You are not wrong to ask questions. But you want to understand this. You must understand this. No one will preserve your identity for you. Nobody will preserve your identity for you. Only you will preserve your identity. No system will prioritize your survival above its own interest. Lie, it will never happen. Did you hear me? No system will prioritize your survival above its own interest. You see why you must sit up and fight. History teaches us one lesson again and again. Those who forget who they are become tools in someone else's plan. Those who forgot whom they are becomes tools in someone else's plan. Make sure you are not a tool in someone else's plan. Make sure you are not a tool in someone else's plan. We have spoken enough. It's an evening program, you know, I don't waste much time. I don't talk much in the evening time. It's an evening program. I don't talk much. I only drop some messages and we go to their media to hear what they have. But we extended the talk today because of the Christmas celebration. Because of the Christmas. This is not a call for violence, remember. I'm not calling for violence. I'm not calling for hatred. It is a call for consciousness. Any place you are, you must be conscious. Be security conscious. Anywhere you are in this Christmas, mainly in Biafran, or across the world, any place you are, you must be security conscious. Know who you are. Understand the system you live in, wherever you live. Understand the system you live in. Protect your identity. Question injustice at all times. Confusion. Because the future belongs to those who are awake, not those who are silent. I hope you got this message and you got it clear. So I would like us to go to their media, Nigerian media, to see what they have on their media. And we are going to go to one of their Igbo section program and listen to some of the things that is coming in this Christmas from their station in Nigeria. It is part of the time, part of the things we need to know. Let us listen and hear what they have to say, what is going on there. Yeah, after the worst one I said, big fish. When you're not so much there, I'm not going of course, that will take a part. My little brother will take like water. I don't want to you for cherry. When you are my beer, me for that massive Macandi, and the man you just didn't know. Can you do anyone, Jela? Mala, Ego, no Balapa, after 73. You only go on my side, about 20.
2729 na-ajụ si ka different onye ukwu nọrọ m otu awa Sunday na ndị Igbo bias gba 12 hours ka m rarịta asị ka a na-akpọ ma sisters ka m si ma sisters na ego emebi ya ego adị mpere ama m ejida mọni ewere ego akpọ m nne na nna m esi ndị diamond ka eji ame Christmas ide Christmas uru anyị esighị na everything life anyị abụgido onwe ya dede maka ịgba 70 something la ala Igbo ego na ga-enye ndị n'ọnọ onye ka m na-ajụ anya bụ nsogbu onwe a jee na onye mere TikTok nwụọ ama m na-eme ya na ihe ọdịda onye ka m na-atụnye ede mind ka anyị n'aka adịghị m ege anybody mana asị na ndị Igbo bụ nsogbu nwaanyị 73,000 eji alaja obodo enyekwudo m mgbe elu dị nke ụgbọala kwụdị ka ọmadụ were kwụla nwanne n'ala Igbo kedu ihe na-eme ndị Igbo afụ emechadịrị ndị what is happening akpakọ n'otu ụlọ ọrụ na-eme njem ama nke ọma achọmịkpa aha kemgbe izuụka gara aga ndị mmadụ agbachala tiketi 70,000 small bus achọmịkpa aha ha ma onwe 70,000 eji alaja anyị nke a bụkwa ọlụla kedu onye nke ego na village kedu onye sị na ọ ka dị mma na o tufuru nnukwu ego ruo ebe ji karịa ndị kidnapper na ndị ihe anyị tọrọ gị n'ụzọ abụ onye nwe GUA a sị na aka mma ndị mekpuo ya n'ego karịa kidnapper ma ọ sị na aka mma ndị uwe ojii maka na a na-eti mkpu maka ebe ọtụtụ ndị uwe ojii na-achị ya sọ ka kpanye mmemme ndị uwe ojii ndị a na checkpoint karịa ndị kidnapper ịtọrọ mmadụ maka na kidnapper tọrọ gị na ha na-akpọ mmemme mana ndị uwe ojii nọ na checkpoint n'okporo ụzọ ha bụrụ obere ego ka a na-adịbụ ị ga-ajụzi ha bụ ihe akara ịgwa anyị bụ akwa atọrọkwa mmadụ ma ebe ndị uwe ojii nọ ndị uwe ojii gara akwụkwọ ka azọpụta ndị a mana na ndị uwe ọbụla sọsọ ndị uwe ojii ndị amị na-anọ n'ihu anịdịkpọ ọharie mgbamba ịga iruo na Ọnịcha ị na-aga Owerri Road Ọnịcha tupu iruo People's Club na Ọnịcha ebe anụwa na mgbada ime ka na-aga ọgba ebe ahụ ndị amị tụtụrụ onye ụbọchị nọ na-ajụ kọmishọn na-asị ọ na ụlọ amarụ na ihe a na-ebute mkpochi ụzọ o nwere ihe ndị a na-eme ihe a pụtara bụ ọkpọta ya nkịtị na-abụrụ onye amị na-abụrụ onye ọrụ ihe ọ na-anatara anya ya iwu ịpụtaziri nkịtị kwụsị gị ịjụ enye ndị akara ozugbo egbucha gị ị ga-anọgidebe ebe a ịtachakwa afụfụ mmiri owere nta bụ bandụrụ oke ala jikọrọ steeti Abịa na steeti Imo isi Imo na-agaja Abịa mmiri owere nta ahụ ị hụrụ ndị uwe ojii ehi nọ na mmiri owere nta ndị agha ahụ nọ na mmiri owere nta ahụ tupu ịbanya sị gị welcome to Abia steeti Gulf steeti ha gbara di ya ihe ụdara na ha busara ha nọrọ ebe ahụ e nwere ndị nkịtị mmadụ abụọ na-atọ n'ebe ahụ na-akwụsị ndị ụgbọ ala atatara ha ego emebia broadlight ezuga ihe ezuga ịghọtago mana ha nọkwa ugbu a ha eri mbọmbọ nke ndị gara chekwa ụmụ akwụkwọ St. Mary's ọkwa oge rụziri ha iri nri ha niile gara iri nri otu ha na-eme fasting ụtụtụ ọma barista Darlington Agụmụọ nnukwu mmadụ na-enwe Chineke ọnụ ịma na ndị lara kemgbe Sọnde na-akpọ this morning na ha ka nọ n'ụzọ imagine this morning moto line ya ọkụ ụmụaka na-ebe akụ gị na-agụsi ihe ọ gịnị n'ala Igbo so dozu ụmụahụ kedu ebe ị nọ mba ọ sị na ya rụcha n'ụzọ niile biko ma jụọ kedu na ndị Naijiria ọ sị na ya arụsịghị ụzọ niile si Lagos Calabar Coastal Road na ụzọ esi ala kedu nke ka mkpa mmadụ ole na-agba n'ụzọ ahụ ugbu a na-aga emefuga triliọn naira na-arụ imezi ụzọ ndị mmadụ si ala dị biko kwere nwaanyị na ihe bara uru anyị na-eti ya ọnụ akwanyere anyị ministri ugbu a lenye ọ na-eme anyị adị Igbo na tohanso lenye minista na-eme anyị tebụl manyị onye si na enye ya top minista elezi shi ya ka ihe anyị ketara n'ime ya akwa ebe chi kwuo na ha nwanne gị ka e nyere minista ọwọd ụdụ agwaghị ya ọrụ n'ụzọ mgbe nwanne anyị na-arụrụ anyị ụzọ onye mba ọzọ ga-arụ ya that means ụzọ a ga-adị otu a ọtụ ya wuto n'ọchịchị ya kọrọ anyị akụkọ akwa ya
They're not just about the echo who's on the band. No, obviously, come. Now, the one that you will go Minister of God, why don't have rules? Yaga rock and be better. I think Yaga rock and be better. I remember. I will only hear them men who follow people. Indians and Hannah Dodge. Upon the men that sits on the car on the neck, oh, we didn't have the wee way. Oh, you want to leave your home or a mother, what are the shababa? You want a regard. I say, what I want to help us to get that's the other fool who wrote to see here. There, God, I won't want your time. I won't want. I know a major road, people in Shallow, people are catch them. And what did not Nigeria can be big at them? I think I was going to. I will take a catch them. One of the people can say the zero hozo. Now, Ubelu, Orugaka, Obala, Orugaka. Get it together here because like I'm sure, like a government, I want that Ishala. I won't think about that one of federal government express road, the people what. They are bully Kenzokumine. They are my can you hear them? After I'm going, you will have snap on that road. That is Bini and Saba. Express, who don't snap while you're going to have my send the idea. Without the picture, God told me I'm only on a village. Can be better now. I have to maybe I can see that one is not in his. In fact, there was such a reason in Nigeria, no action. Everywhere has no action. Why don't we getting Chairman at Christmas out? Who don't snap while you send the idea to federal government and the devil, my Karamunia. Nigerian Sanozo. A Weza Patuana, 11 Monday, 11 motor pull out for that. And did photo million about what work people. I'm not going to tell you what to cut them by the government. Who knows a picture, send your picture, where I had that army. Okay, the house of us now, also on Nigeria. Now we had a government Somalia. Now we had a government Mali with Nigeria. I had you go out on our 3 days in our peace now, 3 days. Adigo. No, we have with them. Go not take a tea wood doing all, what can it make you? One about why you're the minister. You're the minister. Now I live when I want to the Kenyan top minister. Let me get you to one. Leia. Barrister, I can see law na Ega Adiro. I can see Nanda Batayo. Get a Lagos Calabar. For the listener, Kahana Robo, Kahadi, what I look with the name. Mahana, whatever, with almost a canal. All federal road, how one canal of Messiah. The man in the shag on your morning. I will because on your Basandi, but going to tell you, Piano. Yahweh, major artillery road, people in shag. Let's take your link at that road before I got Lagos. Government won't be banana. All about he got sent back. This road is very important to the southeast and I run here. Get the one in the Tigo, now we're on Lagos Calabar. But the rest of it. But a barrister wrote him charge. Macanaboca can be through eating also. Even though good to me, barrister now for no good to me. Hey! Gago Agagaga, onye chetoza ahụ ọ sị gị na ndị Igbo na obere na-ego na achọkọbela ala Igbo ugbu a. Barrister echetagodo n'oge ọchịchị Muhammadu Buhari lara mmụọ. N'oge ahụ Rotimi Anaechi bụrụ onye isi na-ahụ maka ọrụ. Otu Rotimi Anaechi maka ndị mmadụ nọ na-etikwu n'oge ahụ si biko rụziere anyị ụzọ a. Ọ dị anyị mkpa kama Rotimi agajere otu ebe wee shi otu ebe gawa otu ebe n'ihi achọghị m ekpe aha ya. Barrister biko Rotimi Anaechi bụ onye South ọ bụ onye Igbo maka na ha na-ahụ anyị ma ndị South a na-ahụcha anyị ka ndị Igbo. Barrister biko ndị enyefere ihe a n'aka ịhụrụ Anaechi rụchara ka ikwe mkpemkpe pụọ ụzọ ahụ ka nakwa otu ahụ ga-ejiwa ya banyekwara ugbu a mee ka ọ hụ gị ya bụ ụzọ. Barrister bụ na ndị anaghị ahụ ya bụ ụzọ ka ụda adịghị ya ndị mmadụ na-eti na ụzọ abụrụ ọnọdụ ọjọọ. Ndị ha na-enye ọchịchị n'ala Igbo ọ bụ ndị na-amụ ala Igbo n'anya. Ndị agha ga-emegide ndị Igbo ọ dị ha na-enye ọchịchị. Ọ bụ otu nọmba 4 ji wụọ nọmba 1 ya na-arụkwara ọrụ ha ezi ya n'Imo steeti. Leruo anya ọfụma ndị ọbụla ha na-enye ọchịchị n'ala Igbo ọ bụ ndị ofekeri na-amaghị nke ha mere anyị na-amadị ma awụ ndị Igbo. I'm not joking because iwu onye Igbo na-ahụ ihe adịghị na-agabi o suppose iwe iwe meanwhile ebe ọzọ ka ị na-arụ ọfụma rụchaa ya rụọ ya gaa lekere
third mainland bridge ọ gara aga mee repair ya ọ dịka taị ataghị na meru taị iwe otu sputu taị na-adị ọ bụ otu o ji hụ ụzọ ahụ mana na nke gbasara ala Igbo achọghị imetụ ya aka achọghị imetụ ya aka eruechi na ha si ndị Igbo n'ọha na-emebichi ụzọ na chike na ha na-ewere ọkụ na giga na-aga egbuwachi a ga-achọrọ ha ga-ekwo gị a ga-achọrọ otu ihe a ga-ekwo gị na onye mepere ụzọ ahụ ndị Igbo nye unu appointment. Ọ ka bụ ọrụ Igbo maka n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM. Barrister, ka anyị banyezie na ihe ndọrọndọrọ ọchịchị na ekwubu ihe gbasatara Naijiria ọtụtụ mgbe ọ na-asụ mmadụ ụkwụ. O nwere ebe anyị na-akpụ mmadụ ịsụ ụkwụ. O nwere irikata nne ọsọ gị ụkwụ ịmarizi. Barrister, Seyi Makinde ababana tiwa aka igwe nsugbe n'ikpeazụ ọ sị na ọ naghịkwa amasị ya ịdị na-ekwu gbasatara mmadụ mana nke a na ọgbakọ ya na Tinubu na Wike Chief of Staff na mmadụ abụọ ndị ọzọ nwere nnọọ na-ahụ n'ọgbakọ ahụ Nyesom Wike apụtasị si Tinubu na ya ga-ejichiri gị PDP ruo 2027. Ọ sị na mgbe kwuru ya sị ha na-ahụ onye na mkpakọrịta onye na-akpakọ nkịtị na ozugbo ha pụtara n'iro ya sị Nyesom Wike nke na onye kpara nke a. Barrister, ọ dịghị ugbu a ihe na Wike na-agba n'oge olu ewu na ọkụkọ anya na ihe a bụ mkpakọrịta. Kedu kwanụ ka isi fụkwa n'ihe Seyi Makinde maka na ụfọdụ ndị na-akọta na-akpara ụtasị ọ bụ ozi ụlọ abụọ bụ isi akpọrọ afọ kpọbokwu G5 gọvanọ maka na ụnụ adabazi ụnụ agbake. Kedu ihe nwere ike ikwu n'ihe ndị a niile? Anya na Seyi Makinde asa afọ jọnjọ ya kwụ onye oriri ọwụghị ya nke ọpụta na-ekwu ugbu a ọ bikos isi afọ apụọla ebe ekeri ọwụghị ya enwere ihe ọzọ ya nwanwere ambishọn na PDP den Wike abịa ịgbarụrụ ya mmiri kedu otu o ji ekperela ya bụ lenye anya ime nye Makinde na-ekwu sef ọwụ daji ọ chọrọ ime onwe ya akaja bikos enwe ebe ọ na-aga onye Yoruba ga-anọchi onye Yoruba na ọchịchị ka debe hapụ Igbo na unu ihe na-ekwu onye Yoruba agaghị take over from onye Yoruba. It can never happen in this country. It can never happen. So ele ihe na-akọ onye a ọ chọrọ ịwụ president ndị Ọyọ steeti because ọ yi nwere o nwere ike ime mana otu ụmụrụ imi n'anya dị o nweghị ike ime Tinubu. So ihe ọ na-echewo eru mgbe aha nye ọ ga-eru na dike gburu egbe ya step ọda for Tinubu sikwa ndị Ọyọ ha egotore Tinubu onye na-aga imede maka na Makinde can never ka ọ fọzie nke a PDP na-agba gharịgharị ịnụ onye ele ahụ ya na-ekwu INEC na-ekwu na aga anabata so ele ebe na-agazi onye ga-asa na akwụ na-aga ife Makinde jos nọ ka nsụkwa na ịghọta ka ahụ enwere agwa ya na enwere ihe ya na bụkọta ụtọ ji bata n'ọchịchị ha selụrụ Adela bụ Minister of Power ya ha ereri ya ka ọ were bata n'ọchịchị ọkwa ya ka ha chọkwa n'ime again because Makinde gwa kedu na agịrịma o nwere oge dị ajọ jọrọ ọchịchị kedu ya kedu ebe ọ ga-ebido ọwụ na ego ka ọwụ gịnị ka ọ popularity ọ ga-eji isi na ya chọrọ ịtọ ọjọọ gịnị ya ka Tinubu tita nye nwa eweta Jehova bi rili. Barrister, ka anyị lede anya ọ bụrụ na ị ga-echeta n'ọnwa ole na ole gara aga otu ụlọikpe mara otu nwaafọ ala anyị akpọrọ aha ya dịka Sunday Jackson mara ya mkpọrọ tụrụ ya mkpọrọ ma makwa ya ikpe ọnwụ n'ihi gịnị n'ihi o gburu onye bịara igbu ya otu onye Fulani na-achị ehi bịara ịwakpo gbuo ya mere ya bụ mgbe o ji bịa ịwakpo gbuo ya werezie ya gbuo ya bụkwa abalị okwu afọ ụlọikpe ama ya ikpe na ọ ga-anwụ site na ịkwụ ụdọ mana dịka Trump gazi lenye anya n'ihe na-afịatụ na Naijiria ọkachasị ugbu ha na-ebo ndị nke Kraịst ọbụladị ndị omeiwu mba Amerịka kwutere ya n'oge ha nọ na-etinye ọnụ n'ihe mere na Naijiria. Otu onye omeiwu mba Amerịka sị na kedu kwanụ ka self defense na mmadụ bịara igbu gị i werezie o ji igbu gị gbuo ya atụ oge mkpọrọ mmadụ ikpe ọnwụ na nke a jọgburu onwe ya. Mana n'ụbọchị ụnyaahụ Akarachi steeti Adamawa apụtala ma kwuo na Sunday Jackson na ikikere ya ji bụrụ gọvanọ wee nye n'iwu ka atụhapụ ya bụ nwa amadi.
ụmụafọ anyị si na ọ bụghị gị tọhapụrụ ya na ọ bụ Trump si ka tọhapụ ya, ọ bụ ya mere eji tọhapụ ya. Kwụsị na na-agwa anyị na ọ bụ gị tọhapụrụ ya, na ọ bụ Donald Trump mere iji tọhapụ ya. Barrister, ị kwenyere na nke a? Ekwenyere m. Agwala gị ihe siri ugbu a, Amerịka na-agbazi Naijiria ihe anyị ga-eme n'iji enweghị nchekwa. Otu ihe siri ugbu a, ọ bụ ihe Amerịka gbaziri Tinubu ka ọ na-eme ka ha ghara ịbịa buso anyị agha. Onye ọ na-eme kịta mgbe ya pipi common sense, even though ya aha ịbịa lewe anya n'usoro iwu, ndị mere ibe aha mere ya n'usoro iwu, mana ị ga-ele ya n'ụzọ nke ọzọ, the man of the right ịghọta ahụ ọrụ na mgbe ọ na-agbasa onye Fulani ka a na-esoro iwu, ịghọtago aghọtara m na m kwuru dade ihe m ha mere ndị mazi abịa n'usoro iwu. E nwere ihe nwoke azụbozi ma na-eme, mana ụtọ siri kwuru na obi atọla m ụtọ na Amerịka agwala ha nke ozu, maka na ọ bụrụ ụzọ bụ onye Fulani mere ya aha ada Igbo agaghị ama onye ahụ Igbo ọnwụ, agaghị ama ya laịlaị. You can never happen in Nigeria. Ọ ya bụ isiokwu. So ụtọ ha ji mee Igbo ọ dị mma. Biko ndị Amerịka enwekwa ihe ndị ọzọ ga-agwa Tinubu ya tọhapụ Nnamdi Kanu maka enweghị o mere. Onye m chọrọ ikwu unu chetara ya. Barrister, ị na-ekwu na Trump cheta ugbu a na ọ ga-ekwusi. I am telling you, that's what we're telling you. Tijara. Akọba na iwere nwa nwoke ahụ. Nke onye na ambasadọ ha kpọpụ ya sọ ọlọtawa. Ọgọzi na nwoke a na isi ka na amị ọgwụ. Ọ nwere ihe na-efere mba ụwa, ndị mmadụ ya kacha etinye ụjọ n'ime ha nọ na-asị na ha ekweghị ụgbọelu ndị Amerịka nọ na ọ batara abazi n'oke ala Naijiria na ha nọ na-agba ka ha ga-esi wee bata ka ọ ga-abụ ọbụ na ha bụ onye isi onye kwuo ahụrụ ya. Maka na nke na-ego a na-ekwu na Naijiria ego Naijiria mefugoro akarịra 1 trillion naira kemgbe Donald Trump tinyere tarif. Ka aha nwoke gbasara akụnụba, so ya ji chike nwere ihe ndị ọzọ ha ga-agwa Tinubu mee. Elee ihe eji kpọchie Nnamdi Kanu? Ndị a na-awakpo ndị mmadụ ha na-enwe ọgbakọ na-ekwu okwu tojubelo. Kedu ihe mere? Ichetara tojubelo anụwa, o nwere nkepikpe a na-anụ na achọrọ ilebagharị anya na okwu ya na nwale ya na mkpọtụ ọchịchị na mkpapa niile ọ na-akpa. Barrister, ọ dị ka nke a bịara n'oge. Hapụga ihe aha ya ọwụ ndị aghụghọ. Ha chi ime ihe to handsome na Igbo, ha chi ime ihe ha agaghị agwa gị immediately ha eme ya. Nke o ruru ya na-abịa iche a terrorist from Niger nọrọ n'ala anyị Naijiria na-agba mkpakọ ọ na-akpa, a na-abịa ime meeting, ime ọgbakọ otu a ga-eji mebela ya. Kedu ụdịrị okwu dị ha? A terrorist, onye ọbụla hụrụ na ihe ọ na-eme, ndị gọọmenti na-ekwu na a ga-abịa ọgbakọ bịa tụ otu a ga-eji leba anya na ya okwu. Nke ọwụ mkparị. Ha chi ime ha mee ya ha n'ihi ikwu okwu. Kedu ihe ị nwere wute terrorist? Kedu ihe unu na nwoke a jikọrọ unu ji gbachi nkịtị ya na-eme ihe ọ na-eme kemgbe ọ na Naijiria? Kedu mgbe onye ha ji gbachi tojubelo nkịtị? Onye m na-ajụ Nnamdi Kanu bụ o merụ ihe nwoke a mere? Mechaa tọrọ ụmụ anyị ịbịazie n'ụlọ ya, ndị federal gọọmenti bịa n'ụlọ ya n'ike dị ya sị ngwa biko unu n'ala ka unu ndị ụfọdụ m ji ọnụ ka na-enye gọọmenti ndị a lekwa egbe ọ karịala ndị egbe m ji ebe a dị ụfọdụ ma unu were kwe ka wegara ọwụnye nwoke a na-eme terrorist na biko otunucha unu ji eme gịnị? Enwere ihe a na-eme gị hapụ ihe enwere ihe a na-eme adị sure mgbe at the end of the day n'ikpeazụ ezigbo ka pụta Igbo ndị a niile na-achị Nnamdi Kanu ọchị na-emepere kem i nwere ga-awụ nke ha, because I dị sure n'ikpeazụ ndị mmadụ ga-abịa pụta kwuo onye ha mere mgbe ebe nchekwa ji nọ na Naịjirịa. Ebe a ka a ga-esi were na-adara gị ntị isi ka ọnwa Jenụwarị 2026. Barrister, APS kedu ego dị otu akụkụ Atiku Abubakar kwa ndị ọzọ si ke ọbụla ndị Peter Obi si na aka enwe banyere na ya bụ ntị isi ọhụrụ wepụ ya tupu etinye ya n'ọrụ. Mana Barrister enwere ha na-etigbu ya ugbu a abalị mbụ nke ọnwa Jenụwarị 2026 ọchalụ ọkụ obido ọrụ. Mana ndị a na-eti mkpu, ndị a na-akpọkuru ka ha lenye anya na ya iji kwụsịgodi ugbu a ibido ọrụ. Ebidola ezumike ekeresimesi na nke afọ ọhụrụ. Ndị House of Rep na Senate agala recess, agala ezumike n'abalị 27 nke ọnwa Jenụwarị 2026, Jenụwarị 27
ka ha ga-ebidokwa ọrụ ọzọ mana a na-arịọ ha ka akwụsị ya bụ ihe bụkwa nke ga-ebido n'abalị mbụ badịsị ọ dịghị ka nga agaghị amịta mkpụrụ ọbụla n'ihi na mgbe ya bụ ihe ga-ebido ọrụ ma sineti ma House of Reps ga na-ezumike nke afọ ọbụla ọrụ ga kọt ala Igbo ọrụ ga kọt gwa kọt ka ọ sọspend ya dis tax law onye mụọ na-ekwu ọrụ ebe ahụ ka isi mmiri nọ maka na ndị a na-agwa okwu achọdịghị ha ịnụ ihe ị na-ekwu maka ha dụọla isi gbuo iyi na ha ga-emerịrị ya gị na dosi biko kedu ihe wee emergency ya nke a tụrụ atụ ha ezuru na-eweghachiri ya nke a tụrụ atụ 210 trillion naira na-achọ achọ ha gwara anyị ebe ọ nọ a ga-asị na ọ dị n'ọkpa ma ọ wụ ya akụnụba ala anyị nka ha ga-ewetara ego ha riri ya ma enwekwa ego na Naijiria ha eweta ego ha ji maka na ego ahụ mmadụ ji ọnwe mmụọ ha ga-akọ ọtụ every other person ga-akọ ọtụ over this matter ha ga-akọ ọtụ ọnya anyị na-ekwu because ha ga-enye injunctions ha kwụsịrị without the loan gọọmenti ga-ama na okwu ebido ị ga-ahụ ha lọghachi back ebe reses ha gara ha ga-alọghachi mana ndị ọbụla ga-akọ ọtụ over this matter onye mụọ na-ekwu barịsa ka anyị lekwa na ka o si metụta ụtụ isi Alhaji Aliko Dangote pụtara na mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga ma kwuo ihe mere simenti ya ji ada ọnụ na Naịjirịa karịa na mba ofesi ya na-ebuga ya. Dangote si na-enwetala ozi na ya ma na simenti ya na-ada ọnụ karịa na mba ofesi ndị ọzọ ya na-ebuga ya na ihe mere o ji ada ọnụ na Naịjirịa bụ n'ihi ụtụ na ụtụ a na-ana ya ga-agbagochi ụtụ niile a na-ana ya barista education tax 10%, health tax etu a ka Dangote gochiri ụtụ niile Naijiria gọọmenti na-ana ya mgbe ebe o kwuru na ọ bụ nke a mere simenti ya ji ada ọnụ na Naijiria karịa na mba ofesi mana barista na-enwe na-abịa ajụjụ sio kedu ihe mere na ihe mepụtara n'ala anyị bụ Naijiria anyị kwesịrị igote ya n'ebe ọ dị ọnụ ala na ọ bụzi ndị bugara ya na mba ha ndị ọzọ na-ekwesị ndoro ime n'isi ya anyị na-akpazi ahụhụ ya akwụkwọ ka gwara ọ eziokwu ọ dị ka ụgbọelu a na-ekwu okwu ya ala Igbo ịma ego ole ndị airline na-akwụ 53 taxes 1 3 4 53 a na-akwụ na that airport ndị nwe ihe eji aga njem ụgbọelu na-akwụ before ha loduwe mmadụ biko kedu onye ga-akwụcha ụdụrụ ugwu a nọrọkwa na biznes kedu onye ọgwụ onye ka a na-eji akwụ nke ada mmiri si n'isi gbanwụ ekwule m ya ihe that's why ndị ụfọdụ eme analysis ha anyị na-esoro ha biko ihe ndị mmadụ na-ahụ on the surface ihe doge na naghị eleba anya n'okpuru ịhụrụ onye bụ ibu onye ya ebe dị ya one side onye ya awọghị one side gị na-asị na egwu kekwana ibu onugbu a nọrọ otu a mana ndị ya ha anya n'ụkwụ ya na ọ nwere ebe ole ọwụ ụkwụ na-ebiji isi ọwụ ụkwụ na-ebiji isi n'otu isi dị adị straight ọya were ihe oge a na-ajụ ọnụ otu a isi mmadụ gịnị mere ọya danbọdụ nwoke abụla bịakwue mgbe adị federal gọọmenti ụnụ ga-aje ga pụọ ma wachi danbọdụ na Dangote apụtazile na-enyezi ihe ya na-enyezi ihe ya bọmpa to bọmpa barista ọtụtụ n'ime ndị na-atapị ndọrọ ndọrọ ọchịchị fụtara n'Igbo si na 2027 dị ka ọ gaghị adachi ụda ka 2023 na dịka ume na-alụzi ọtụtụ n'ime ndị na-achọ ịbịakọta ọnụ ha gara n'iru ma kwụsị na ọ bụrụ na ị mara onye Tinubu bụ na onye kwesịrị mgbe ọ na-abụbara prezidenti lugdog ya lụbanye onwe ya ebe ahụ ọ bụ prezidenti ị na-ekwutezi ugbu a ya ma na-ahapụta INEC chairman IG yanwa onye chief justice yanwa na ndị a niile ichekwa mbụ mpaghara ndebe ha barista ụfọdụ ndị na-ekwu sị na ihe a bụ nnọọ ka emefuo ka a sị na ya ga-eme maka na ihi na ọ bụrụ na Tinubu achịchara ozuo ịnapụta ihe bụrụkwa ma nke a otu a ndị a si eme ya ndị opozishọn si eme onye anọkata okwu nke ya ha chefuo ya na ihe abụghị igbu achị ọtọba n'aka agba ikwenyere nke a of course agwala m ya enwere nkịta a na-eji achụ ọnya ịchọrọ ịchụ anụ ọnya enwere nkịta a na-eji achụ ya
ọwụ ihe na-agbara aka na-ajụ mba ihe na-ata anụ ana-agbakajụ ya so ọ dịzị ha n'aka maka na otu ochi kwuru ugbo anyị na-ekete ekele pozishọn na ihe a jụrụ aka imega na PDP as a national champion ya anabataghị ya maka na kọt ekwuoli ya ọ bụ nye apụla na plan so elenyi na-akụzi akụkọ ndị pozishọn na-agbachi nkịtị agbachi nkịtị na-eche ekwuru m ya na a na-ebido n'isi mgbu chụọ ego ndị igbe Chineke mgbe ha bụrụ ihe ndị a na-eme na obstacle election unu ga-ebido tiwe mana na-ekwu onye ebe ha si mba na nke a na ọ dịghị important na ahapụdị ya na ọhịno ga-ahapụ ya elu ugwu agaghịkwu barịsta ha sị na ọ bụghị sọsọ ịdị na-eme press release na opposition nwere mgbe ya n'oru ha pụtara thank God my brother onye ha gwara m na nke a napụkere na ndị luzu election na Anambra ma ndị luzu na Edo ma ndị luzu na Ondo na-ekwu ya za bido dị n'isi ụtụtụ atụwanya ha sị mba na-enwere ha na-enwere strategy na plan n'isi oke ka m chere strategy nwere ihe nọ n'ime ya ebe ka m chere nọ strategy ya ka m chere ya barịsta enwere otu onye ọnụ na-eru n'okwu ọkachasị ka o siri metụta ịtapi isiokwu dị iche iche metụtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị Maazị Adekunle Adebayo apụtala na enwere atụmatụ nkata pati APC na-akpa ịnwụchi ndị ọnụ na-eru n'okwu na pati ndị ọzọ pati ndị a na-ekwukwana bụ ADC ọ kpọpụtara Alhaji Atiku Abubakar Rotimi Amechi Nasir El-Rufai na n'ebubo na a na-akpa nkata ọ bụghị naanị nke ahụ Isa Ali Pantabira Ufaregoshola Kashim Ibrahim Imam nakwa ndị ọzọ ka a na-atụ aka ịnwụchi n'otu na ha ewerela Aminu Tambuwal na Chris Ngige ọbụladị Abubakar Malami n'oge na-adịghị anya na ndị a dị a ga-agwụchi ha iji were sị ha shọtọp ụlọ ekwuru 2027 na ọ bụ naanị anyị ga-abụ eze a ga-echi barịsta ọsọ na-ebubo nwa agbọghọ pụtara ya bụ ihe na ya bụ nkata na-aga n'ilu ugbu a barịsta ọ dịghị ka ihe dị otu a na-enwere ike inwe nsogbu n'ala anyị bụ Naijiria ọkachasị ka o siri metụta iwu na-achị ala anyị nke afọ 1999 bụkwa nke nyere iwu na ị nwere ohere isonyere pati ọbụla ọ sọrọ gị ị nwere ohere gị na onye ọbụla ị chọrọ ka gị na-amekọ ndị akpala nkata ebidoro n'isi ile anya na bọjetị emere 2026 bọjetị adị Igbo na Tohanso the defense military enyere ha the highest 5.1 trillion ọwaji ichere anya maka gị na ọkụ ewere mede nwu ka ha nọrọkwa ebe ha nọ ka ha ghara ịghọtara ihe ị na-ekwu okwu o mere na Tanzania nwaanyị na-ebe ọ weta dị ihe o mere edebara tim election ya akwụkwọ pozishọn ya ha ụlọ nga ha nọrọ ebe mmụọ na-acha gị acha ha gara ọtụtụgachi ọ bụ ya bụ anya na mena Afrịka ghọtago so onye m na-agwa gị ebe unu si achọghị ndị amị ịbata n'ọchịchị mana iji aka gị na-akpụ ya ọ gwara ya mere ya onye mkpa ha na gị mere ndestin ọ bụrụ ma ndị opozishọn achọghị ikwere onwe m a ga-atọrọ ekpe ka a ga-echeta Atiku mgbe echiri wit Obasanjo enwere ike izu EFCC aga-wepụta faịlụ ya fụchaa ya so ya ojokwu aga-amụta ya mmere ahụ ya nke ọzọ aha Rotimi Amechi mgbe ị na-achị wit Buhari onye mere mgbe aha ọchịchị a na-abịa na njedebe ha bịa declare personal non grata sị ya pụtakwara asụ ọrụ ọ because of ego izu ọya kuma ansa denere mgbe nke ọzọ aha ele nke ọzọkwa onye enwere ihe ịkpọ otu onye ọkwa tụ ha bịa na mgbe ọ chịrị Anambra enwere ihe o mere ị na-agbụ m agba ya wụkọta niile a na-akpa ka eji nkọta ọchịchị ịkwa ihe o ji tọmụtọ adị Igbo from the beginning enwe mgbe m kwere na ndị a mana ha nọ na-agwa anyị na ọnwụ onye a ọnya wụta father of democracy you fought for it you know this you know that you know ma nọrọ ebe a na-ekwu ya so ọwashi mana barịsta ọ dịghị ka na ọ gbasiri ike na nke ya wee nweta ihe Tohanso anaghị eji ihe zutoro n'oshi aba ọgaranya akwụghị zutoro n'oshi ejila naanị isi maka na ndị izu ha nọ na-elego ahụ ma he so ị gaghị eji ya naanị isi ibiri pụta gaghị na-eji ya na-etu ọnụ maka na enwekwe ndị ga-agwa gị si na i were gwa na-ekwu na moti na agbakwa moti zuru from me nke ahụ awakụnụba
na ị nwere ike gị mee ihe sọrọ gị na-eche ndị mmadụ ga na-anawụ n'obi ha na-echekwana mgbe ihe ga-eme ka ha bịa chịa gị ọchị. Ọdịmọka bụ n'aka m Igbo maka na oge ndị bụ na Voice of the People 90.3 FM. Anyị ga-aga gbara aka afọ ọbụla na-achị azụ agagụpụta ozi ụlọ aga n'ebe ọbụla anyị na-abịa. Thank you so much for watching. We have just entertained ourselves with the convention. Though it's Christmas time and we got information on Christmas, a lot of people are traveling home. And as usual, there is no road to go home. You know, the idiot that called himself Devil Mai came and told us that, oh, Igbos are no longer marginalized. Tinubu have done all the road in Biafra land. But look at what information that is coming on the ground, that people that left since last week are still on the road. People that left since last week, Saturday, they are still on the road. The road is, there's no place to pass, nowhere to go. And they continue to lie and lie and lie. You have heard it. We thank God that that guy Jackson has been released. Sunday Jackson has been released. Finally, Sunday Jackson has been freed. The man who defended himself and they condemned him to death. We thank God for that. And we know that the next news we are going to hear is about our Supreme Leader Mazen Nandekan. Our Supreme Leader Mazen Nandekan will equally join us by the special grace of Chukwu. No matter what they do, no matter their plans and their strategies, by the special grace of Chukwu, we know that Mazen Nandekan will equally join us and we will celebrate and appreciate God for that. So I appreciate everyone that have joined us on this very quick one this very evening. We are going to come back again tomorrow morning. Please like and share and join us on tomorrow Christmas program. Tomorrow we're going to share our Christmas gift tomorrow, sing our jingle bell tomorrow. So try and join us tomorrow, same time as we always do. That's by 8:30 at most, by 8:30 a.m. in the morning, we are going to be there. Or maybe, I don't know whether if you're going to come a little bit later. So just try and join us tomorrow. You're already in the platform, then make sure you touch your notification bell. Click on the screen bell so that you'll be notified whenever we come online so that you can join us tomorrow. Thank you so much for watching. May Chukwu Okabia Mangara and protect every one of you, Biafrans. May Chukwu Okabia Mangara and protect our Supreme Leader Mazen Nandekan and our Prime Minister Mazen Samanaba. I thank you all for being with me on this program, and I wish you all a very, very wonderful Christmas. Thank you so much, and good night, everyone. Good night. Nigeria don't enter one chance, I swear, now go with the go so. Yes, men, they kill us every day, for them busy, they campaign again. After they failed all the promises they made, oh, then they praise themselves. Why the masses were supposed to give them the praises we they here they run to? Move it down. I blame it on the religious leaders. I blame it on the traditional rulers. People were supposed to fight for the people, they don't compromise. Shame on the rebellious brothers. People will cry with us during answers. Today them don't join those oppressors, they eat jollof. Something on the smell of. Very soon now we go perceive them. We have up where this government they cause my time bomb. It go soon explode. Revolution they come more. It is very close and they feel more. When the power of the people we triumph, the power of the people in power. They no even care, they no even send. Say the people they die of hunger. Hungry dog is an angry dog. One day you go bite the owner. Idle man is the devil workshop. Many youths for Nigeria no good job. And the country the youths got no future. The country is gone, that's on period. Move it on. I blame it on the judiciary leaders. I blame it on the electoral officials. People were supposed to save the nation, but they collect it.
bribe. Shame on the armed forces. People were supposed to protect the masses. One of them they shoot us anytime they hear our voice.